皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, I watched a movie called Green Book recently. Rain Book? Green Book. Oh, Green Book. Yeah, okay. You watched it? No, I haven't seen it, but I heard a lot about it. Oh, really? Yeah, I try to watch some movies at night, like every 10 minutes before I go to sleep, because I can get some knowledge about new things. Then the recent one was that movie, Green Book. And, I could learn a lot about racial discrimination in a funny way, because that was not a serious one. Then after watching the movie, I felt like we want to talk about it and we want to introduce some, historical backgrounds, about racial discrimination or something with you. So I just, wanted to make sure if you watched it. Yeah, no, I haven't seen it. But I know a little bit about it, or I know a little bit about the history at least. Mm-hmm. So it was a popular movie in the States as well? Yeah, I would say it was pretty popular. Yeah, it wasn't like huge. It was, like Barbie or Oppenheimer, but it was pretty popular. Mm-hmm. Okay, then if you have time, please watch it. Okay, sure. That was really good. Was it on Netflix? How did you watch it? On Amazon Prime, but I think, it's on Netflix too. I have Amazon Prime too, so okay. I should be able to watch it, yeah. Yeah, because, I imagined that a lot of, white people were discriminating against African Americans in the past, but in that movie, one white guy is trying to help an African American guy a lot, even though he had some discriminative feelings in his mind. That was a really, interesting and thought-provoking contrast. So I wanted to watch it. And also, I wanted to make sure if that really happened in the past, in general, a lot. Yeah. I don't really know if it happened a lot. I'm sure it happened, right? I'm sure people are still people, even if they might have some prejudices. They're still good people, I guess. There are bad people too, of course, but yeah, I'm sure that happened. I don't know if it was a lot. I don't know if it was the norm, but yeah. I think a lot of people, even if they might have some negative feelings, some preconceived notions, some prejudices about black people, I'm sure they would still help a black person in need, or I hope so. I'm not sure. Yeah, anyways, that movie gave me that new perspective. So, yes, let's focus on that next time. Okay. Sure. はい。皆さん、ちょっとオープニングトークが長くなってしまいましたが、インスタグラム英語のソータのストーリーにも載せてたんですけど、グリーンブックっていう映画を最近見まして、家族がずっとおすすめとも言ってて、見なきゃなと思ってて見たんですね。で、いつも寝る前に10分ずつぐらい、時間がないので10分ずつぐらい見て、寝落ちするまで見るっていう感じで映画を見るんですけど、グリーンブックをやっと見終わったんですよ。で、概略を言うと、すごく黒人差別がひどかった時代に、一人の男の人が、心の中に偏見の気持ちがありながらも、アフリカ系の人たちに対して、でも、なんだかんだ助けてあげるっていう、映画なんですね。で、シリアスで重々しくないので、しかもそれ実話なんですよ。で、グリーンブックっていうのも、アフリカ系の人たちが行くことができたレストランとかホテルが載っている本がグリーンブックと昔呼ばれてたらしくて、それが実話なんですね。だからこんなことがあったのかとか、こんな風に、いい人もいたんだとか、すごいみんな昔は白人の人は黒人の人に差別をしていてアパルトヘイトみたいなあんなイメージを持っちゃってたので、すごいまた新たな視点になったんですね。
なので、今後、ライリーと話したいなとも思ってるので、もし皆さんよければ、グリーンブックご覧ください。Amazon Prime、Netflix。We are not advertising them. 宣伝ではありませんが、ぜひ見てみてください。はい、始めましょう。Are you ready, Reilly? Yep. そうたとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 250. Okay, what is the topic for episode 250, Reilly? It is shaving. はい、今回のお題はアメリカ人の脱毛事情です。こちらのお題はリエさんからインスタグラム英語のソータにリクエストをいただきました。リエさんいつもコメントありがとうございます。いいねとかしてくださるのもすごく見ております。コメント読ませていただきます。体毛、髭や胸毛、腕、脇毛、足、背投げ、毛って外国ではどう思ってんやろかて。私は髭フェチ、胸毛フェチ、体毛フェチやから男性にしか生えない毛が似合うってかっこいいと思っています。ない人はないでナチュラルならそれはそれでいいと思ってる。でも今の日本は毛がない男性が好まれる傾向が。私はマッサージ師なので体に触れる機会がとても多いので、剃って生えかけの剛毛が一番嫌。剃るなら医療脱毛したらええのにと思ってまう。ナチュラルでいいと思うねんけど、世界では経営事情どうなんやろか。で、ソータさんどう思いますめちゃくちゃ関西弁でコメントいただいて、ちょっと今読みながら笑っちゃったんですけど、はい、このようなコメントいただきました。皆さん、どの方言で、リクエストいただいてもよろしかろうかと思います。立て祭り申し上げますので、いつでもね、おっとっとっとっとって言うとっとったのにとっとっと言うとってみたいな感じで方言で送ってもらっても構いません。Reilly, are you with me? Yep. Okay. Like, we were talking about some dialects in Japan. Yeah. And yeah, she gave me a comment in Japanese, of course, but that was an Osaka dialect. Right. Hi. Like she loves, men's hair. I think, that makes men hot or sexy, I guess. Okay. She feels. But in Japan, as I told you before this recorded, it's getting popular. Men remove hair. Then, yeah, to sum up, she said in the States, people, remove hair. Yeah, which is more common, especially for men. That's what we've got. Okay. Yeah. Yes. Yeah, so first of all, in general, do American men remove hair? Yeah, I would say so. A little bit. A little bit. Mm-hmm. Yeah, I mean, I think we're talking a little bit more about body hair today. Obviously, like, I think she mentioned in the comment facial hair too, right? Beards and stuff. Yeah, but usually body hair, she feels that, they're sexy. Right. But yeah, facial hair too. You can focus on that. Yeah, I won't focus on it, but like obviously in hair removal, shaving, most people shave their face at least a little bit. Even if people grow a beard, they'll shave around the beard so it's neat, right? Not super messy. As for like body hair, yes, some men shave a little bit. I think it's like it depends on the place whether it's like acceptable to shave it or not. It's like considered kind of girly, I guess. Like if you shave your arms and legs, it's considered a little bit girly. ちょっとまず一旦訳させてください。facial hair、顔の毛。またタイピングお願いしますね。こちらはインスタグラム、台本なし英会話レッスン専用のアカウントにリストで載せています。で、neat
っていうのは、こう整っているっていう意味ですね。なので、顔の毛とかは、やっぱりこう、ちゃんと清潔感がある、整ってるように、こう、まあ自分の状態に合わせて剃るっていうお話が出てました。ただ、arm hair、腕の毛とかは、やっぱ剃ると、ちょっと girly。これもタイピングお願いしましょうかね。ちょっと女の子っぽいっていうふうにアメリカでは、こう考えられるっていうお話でした。So, yeah, first, let's only focus on the facial hair because you have beard too. So, do you remember that before, we had started this 台本なし英会話 lesson together, like we were talking about your beard, and then, do you remember that? No, I don't remember talking Oh, about you it. forgot? Yeah, because in Japan, people try to shave beard. For example, when they have a meeting or they have some important events or something. So I asked you if you can shave your beard when we are having an event or something. Then you said, no, I can't do it. Then I also learned at the time, because in Japan, it's kind of common, but from your perspective, it's not that common. And also you added some information, like if the beard is not neat, it's not acceptable for the business situations or something. But in my case, I try to shave and try to, make them clean. So I don't need to do that. We had that kind of conversation. Do you remember that? Okay. Yeah, I remember that now. Yeah. Yeah. And, that was a new perspective to me. And I learned a lot at the time as well. So, can you talk a little about facial hair, shaving hair, or, growing beard? Yeah. Okay. So, yeah, I have basically always had a beard. I think I started shaving in like 10th grade. So it's right, second year of high school. Every day. I probably had shaved a few times before that earlier. But anyway. So yeah, I like it depends on the person, obviously, whether they can like grow a beard or grow a mustache. But I think it's definitely more common in America than in Japan for people to be able to grow facial hair. And because of that, more people have facial hair. More people keep a beard or a mustache or something like that. As for shaving it, like I think if you don't have a beard or a mustache, then there's kind of similar expectations to Japan where you're expected to shave it, every day or depending every other day, depending on how much or how fast your hair grows. But yeah, if you do grow a beard or a mustache, you're expected, to kind of shave around it to make it look, neat, to make it look like you care for it, right? And then, I think that's about it. There's different styles of hair, and I'm trying to think if there are situations where you would be expected to shave your beard or mustache. I don't really think there are any. Like certain jobs, I think, like obviously if you're in the military, I think you can't have a beard. But I'm not sure about other jobs like police or something like that. I think it's okay. I don't think there are really a lot of jobs where you can't have a beard. Yeah, that was really new to me at the time as well. And also you said that's my identity and that's people's identity. So yeah, now I really understand that. That's your identity, right? It's part of my identity, but yeah, I guess so. Yeah, I mean, like, I've basically always had facial hair since I became an adult. Honestly, I think there's only been a few times in my life since turning like 16 when I didn't have a beard or a mustache.
And yeah, I don't know. I think it also like beards and mustaches, they take a little while to grow, you know. I think mine grows faster than most people, but even, you know, for me, it takes a month or two for it to grow into like a full mustache or whatever. So yeah, to shave it off for some kind of event would be kind of a big deal for me because I would have to take a long time to grow it back. And during that month or so when it wasn't full, it would look kind of bad. So, yeah. なるほどね。一旦訳しましょうかね。まず、この会話でいっぱい出てきた beard, mustache の両方ともヒゲなんですけど、maybe beard is like on under part, like on around your chin. The mustache is above your lips. Yeah, basically, yeah, mustache is above your lips and a beard is everything else on your face. はい。なんかね、今日音が聞こえにくくてごめんなさい。僕の、ヘッドフォンの問題かもしれないので、ちょっと、すっごい集中して聞いてるんですけど、ちょっと聞き漏らしとかあったらごめんなさいね。で、訳すと、まず、ビアードとマスタッシュの違いとして、ビアードはどっちかっていうと、こう、口の下とか、こう、ほっぺっていうか、なんていうのかな、こう、フェイスラインのところにバーっと入ってる感じ、生えてる感じのが beard。で、マスタッシュはちょっとこう、唇の上にポンってある感じのヒゲ。若干ちょっと刺す場所が違うので、そこ注意ですね。で、あとはヒゲとかをこう、生やすとかっていうときは grow を使いますね。grow なんとか。これで育てる以外にも、生やす、ヒゲを育てるっていう言い方ですね。で、まず、体の系のお話に行く前に、まず顔のお話になったので、ライリーと僕がね、こう出会ったとき、こう、パッて、オンラインとかでミーティングをしたときに、すごい、こう、ヒゲがライリーはいつもあるんですね。で、日本人の感覚からすると、こう、ビジネスシチュエーションに合わせてヒゲってやっぱすごい全部剃るっていうイメージがあるじゃないですか。なので僕も初めて会った時にイベントとか今後人と会うってなった時にヒゲって剃ってもらえたりするって聞いたことがあって。で、その時に、ライリー基本的に OK って何でも言ってくれると思うんですけど、ヒゲに関してはノーってすごいはっきり言ってて、その時僕勉強になったんですね。こういう視点もあるのかっていう。で、なんでノーなのかっていうと、それも自分の一つのアイデンティティなのと、アメリカでは、それで、仕事のためにそれって言われることとかもないと。で、今もその説明ありましたよね。基本的にどこにでもそのヒゲとかは自由に生やしていいと。で、一番、なるほどと思ったのが、ちゃんと剃ってないヒゲなんだったらダメだけど、自分はちゃんと整えてるヒゲだから、清潔感があるようにちゃんとしてるものだからっていう説明を聞いたときに、なるほどなと。これも一つのアイデンティティで、ね、簡単に、はい、剃ってとかって言えるものじゃないなと思って、そこで僕も勉強になって、ヒゲに対する見方が変わったんですよね。なので今これを聞かれてる方も結構外国人でヒゲとかすごい生やしてる方とかいらっしゃると思うんですよ。で、むさ苦しいなとか、仕事場なのにって思うことあるかもしれませんし、ここ日本だしとかって思う人もいるかもですけど、一つグローバルな視点で見たときにヒゲっていうのも一つのアイデンティティって考えてもらって、ちゃんと整えてるか整えてないかっていうところが大切になってくるっていうのは、ちょっと頭に僕と一緒に置いておくと良いんじゃないかなって思います。で、ライリーが言ってたのが a big deal。これはもうタイピングしておいてもらいましょうかね。ライリーは基本的にヒゲ生えるの早いらしいんですけど、やっぱりヒゲ生やすのに時間がかかるってなった時に全部イベントのために沿って、で、また話すってなると it's a big deal。自分にとってはちょっと大きな問題だからっていうお話でしたね。で、一般的なアメリカの社会でも、仕事のために髭を剃らないといけないみたいなことは基本的にないって言ってましたね。そこがまず、こう、髭、毛に対する違いかなと思いますね。So that's it for this, facial hair, beard, and mustache. So now I want to focus on the body hair. And you said
removing arms hair or leg hair too, it's girly. Yeah, I would say, yeah, it's considered a little bit girly. Like I am really hairy. Like I have a lot of hair, a lot of body hair. Not a lot of hair on my head, but a lot of hair on the rest of my body. And so sometimes I do shave my arms and legs. Like in the summertime, especially, kind of because it gets hot, to be honest, I think. And also when I was doing like bodybuilding, not super seriously, right? I wasn't competing, but when I was trying to get into bodybuilding, I would shave my arms and legs to kind of like see progress a little bit better. So that's one thing that like certain people that do different activities might shave their arms and legs. So like swimmers, cyclists, maybe runners sometimes. Those people tend to shave their arms and legs because I guess they think it makes them faster, makes them more aerodynamic if they don't have hair. I think in swimming it's probably true. I'm not sure if it really makes an impact on cycling and running. I don't know. But that's kind of the stereotype that like swimmers, cyclists, runners shave. Okay. Then how about like so armpit hair and leg hair, arm hair, not shaving at all. Yeah. I mean, in general. I think armpit hair men, I should say, don't shave their armpit hair very often. I think it wouldn't be weird to like trim your armpit hair to make it shorter or make it, I guess, cleaner, like to kind of shape it. That sounds weird, but I guess that's what you're doing if you trim it. But yeah, people don't shave their armpit hair. Because in Japan, it's super common now. They completely shave, armpit hair, leg hair, arm hair off. So in America, that doesn't happen. So just trimming. Yeah, just trimming. I think. I mean, like I said, arm and leg hair. Certain people do it. I think. I don't know. I'm trying to think. I mean, I'm sure there are other people who do shave their arms and legs and armpits and aren't swimmers or whatever, but yeah, it's not super common, and I think by a lot of people it would be considered girly. And then again, I'm not saying that's a good thing. I'm not saying I consider it girly because there's probably some kind of prejudice there. I think I'm not sure about this, but there's kind of an idea that gay men shave their bodies more than straight men, I guess. I'm not actually sure if that's true, because there's also a stereotype of it's called a bear. Have you heard of that term? Bear, like the animal. bear A bear is a gay man, usually like a big, sometimes kind of fat gay man who has like a lot of body hair. So that's a stereotype too. So there are gay men who don't shave their hair, but I don't know. I think it would be more common for gay men to do it than straight men. I understand. Yeah. But this is just in, general people's, not general, like, yeah, that can be considered as a stereotype. So, Reilly doesn't say that, all of them are doing this for that reason or something. Yeah, just people's mind. なるほどね。そっか。
まず、何の話でしたっけ？そう、体の次、毛ってなった時に、やっぱり、そう、一般的にやっぱりまだアメリカとかでは、ゲイの人とか、美意識がすごい高い、まあ、ちょっと女性の方が一般的にね、美意識が高いって言われますから、女性よりな行動、イコール毛を剃るっていうふうに考えるっていうふうな、まあ今、お話でしたかね。なので、やっぱり今全部聞いてる感じ、腕の毛も、すね毛、leg hair、全部毛、今日はね、皆さん、リスト全部毛になりますよ。on the list, everything is about hair. 何度かヘア、何度かヘア、何度かヘア。そう、全部毛です。そう、レッグヘア、すね毛、脇毛、で、腕の毛、全部基本的にそんな反らないと。で、日本では特にここ数年、もう、なんか特に日本って誰かがやったらみんながやるみたいな風にすごいなるので、脱毛文化がなんかめちゃくちゃ今流行ってますよね。脱毛ブームですよね。もう、今の高校生の子たちとかみんな剃るって聞きました。自分で除毛クリームで剃るとか、高校生のお母さんとかが言ってたんですけど、みんな剃るって言ってました。もう毛が女の子から嫌がられるからとかっていうのもすごい聞きました。それくらい今日本では剃るんですけど、やっぱアメリカでは、剃らないと。完全に落とすみたいなのはしないと。で、やるとしても、trim、トリマーとかって言いますよね。トリミングを、してちょっと整えるくらいと多すぎると。で、そういう場合って hairy って言ってましたけど、hairy、うん。すごい毛が多いっていう。ライリーはどっちかっていうと毛が多いので、たまに、トレーニングのため、邪魔にならないためにちょっと剃ったりとか、あとは、air dynamic, you said? Or I swimming. guess, sorry. In water, it would be hydrodynamic, but it's not important Oh, hydrodynamic and because it's water, air, not air, right? But whatever. aerodynamic for, cycling, you said. Yeah. そっかそっか。空気の抵抗ですね。確かに、水中だったら空気抵抗ないですもんね。まあでも、ハイドロだから、水中の抵抗が、ごめんなさい。I got a package. ちょっと待って。ちょっと待ってな。なんやろ除毛クリームかななんやろ Oh, I'm so low on the mic. What should I talk about? Nah, I'm just kidding. I don't know if this is going to be edited out or not, but I'll wait for Sota. Sorry, I'm back. Yeah, okay. Maybe I got some shaving items. Oh, really? No. What a coincidence. Just kidding. Oh, no. No, just kidding. そう、出版社から原稿が、届いたので、見ないといけないやつ、ちょっと、ジョークをかましましたけれども、除毛クリーム届いたかも、とかって言いましたけど、違いました。で、そうそう、水中だったら水中の抵抗がね、ありますから、毛を剃ったりして、サイクリングする人、競輪の人、あとはスイマーの人は剃ったりする。つまり、なんか特殊なそういう事情のためじゃないと基本的には剃らないっていうお話でしたね。で、bear っていうのは、すごい、ゲイの同性愛者の人たちの毛がすごい生えてる人たちのことを bear と言うっていう、それってどういうことだったんでしょう ?So, in the gay community, people call, hairy people bear. So they don't want to be like them, so they shave. That's why you said. Oh, no. It's like a positive thing, I think. Some people It's love that type of. yeah. It's kind of bad, but like in the gay community, there are different different terms for different body types. So like a bear is like a big hairy man. I think like a skinny. There's too many, but the two main ones are a bear is a big hairy man, and then a very like a smaller man usually does not have hair. It's called a twink.
And yeah, so these are terms in the gay community. I would say like maybe the idea of gay men shaving more comes more from that kind of twink side, where they tend to be, to put it plainly, they look a little bit more like boys. You know, they look younger, they look smaller and don't have body hair, usually. なるほどね。うん。何々系っていう、好きなタイプみたいなカテゴリーとして、bear 一つ、すごい毛が生えている人っていうカテゴリーもゲイコミュニティではあるっていうことで、そうじゃない側の人の場合は、剃ったりするっていうところから、さっきの言っていたような、そうですね、ちょっとガーリーに捉えられるっていうお話につながっていくんでしょうね。で、how about women? 女性の場合はどうなのかも聞きたいんですけど、how about women? They remove hair. Yeah, I think, yeah, for sure the standard is for women to remove leg hair. Definitely leg hair, definitely armpit hair. Arm hair, it depends on, I guess, how hairy the woman is. If she doesn't have a lot of arm hair, then it's probably fine. She wouldn't shave her arms. But if she does have arm hair, or if it's like dark brown or black, then she might shave it. I think for the most part, unless a woman has like very hairy arms, it's not considered bad for a woman to have arm hair. But I think leg hair, it kind of is considered bad for women to have leg hair, and armpit hair as well. But recently, well, not super recently, but some women, especially women who are strong feminists or something like that, will choose not to shave their legs or their armpits. And that, yeah, that's kind of common, more common in big cities, I think, not so common in like the suburbs or the countryside. But like when I went to university, yeah, I knew a lot of girls who didn't shave their armpits. Then how about pubic hair? Yeah. I think for the most part, people shave pubic hair, both men and women. Oh, if men not, too. If not shave, at least trim short. I would say this for like younger people, right? Like maybe people in their 20s, maybe 30s. To be honest, I don't know too much about older people, but I can't imagine that a lot of older people shave their pubic hair. なるほど。ちょっと最後の最後に面白いのがいっぱい出てきましたけれども、pubic hair タイピングしておいていただいて、下の毛ですね。陰毛って言ったらいいですかね。そうで、まず男性はね、そんな反らない体の毛っていうことだったので、じゃあ女性はってなった時に、女性に関しては腕以外はやっぱり反ると。基本女性は反ると。でも、ここも日本とアメリカの違いですよね。日本は多分女性腕もすごい反りますよね。僕ね、体毛がね、自分男ながらに薄すぎて、そう、どこに生えてくるかとかあんまわかんないんですけど、腕とか僕毛生えたことがなくて、今も見てるけど、ちょっとくらい。でも多分、反りますよね。女性、腕も。そう、でも、アメリカの女性は、腕は反ってなくても、そんな別に、汚いとかダメとかっていう風に、男性とか、いろんな周りの人から思われないって言ってました。なので、テイラー・スウィフト、僕はテイラー大好きなんでね、よく写真をズームして見るわけですよ、コンサートの。腕、すごいやっぱ毛があるなって思ったことがあるので、それだけすごい残すんでしょうね。I'm a huge fan of Taylor, so I often zoom in, then I check her face, of the concerts or something. Then I notice that she has, some hair
on her arms. So, yeah, that's what you said. Yeah. Because her hair is probably very fine, so it's not super obvious. Yeah, so she probably wouldn't need to shave it. そう、そこはまず、女性の日米の違いですね。で、次、陰謀の話になった時に、そこは、男も女も剃るよっていうライリーの急にポッて入ってきたっていう、そこは男性もするんだっていう。で、多分そこのなんか感じから、日本に VIO 脱毛とか今すごい流行ってると思うんですけど、YouTube とかでもどんだけ VIO 脱毛の宣伝出てくるか。大阪にお住まいの20代の男性の皆さん、今なら VIO 脱毛が無料でとか言うてくるんですよ。広告がね。Oh, I'm talking about Japanese famous ads on YouTube. Yeah, I've been getting ads like that too recently. Oh, really? そう。あれ、しつこいね。もういらんちゅうねんって話やねんけど、そう。男性も、そこから多分日本にも入ってきてるんだろうなと思うんですけど、海外、アメリカでもね、そこは僕も多分そうだろうなと思ってたんですけど、男女ね、みんな陰謀に関しては剃ると。なのでちょっとここから陰謀についてお話ししていきたいなと思いますので、So let's talk about pubic hair from now on. っていうところで、ちょっと maybe あれよ、40分以内だから、we should make another room. Okay. For pubic hair.Sure. Okay, wait a second. はい、ここからちょっと40分過ぎたので、後半のトークを、ズームでやってるんですけれども、エピソードはくっつけてると思いますが。Oh, and also I noticed that I didn't plug in my, microphone's cord. That's why I couldn't hear you well. Your microphone? Headphone. Sorry, headphones. So now I'm okay. Okay.That was not your fault. That was mine. Okay, I'm glad. Okay. Yes. So you said about pubic hair, men and women, both of them remove that part, that hair. So yeah, that's kind of common. Yeah, I would say it's difficult because it's not like a rule, I think. I think it's not like leg hair, if a lot of men, or armpit hair, if a lot of men go on a date with a girl and she has leg hair or armpit hair, they'll probably be a little bit turned off. Most men, not all men. In regards to pubic hair, if they see that, I think generally it's not like a big deal. But I still think that most people shave, or most women shave, most men probably just trim. I think some men shave as well, but yeah. Then, like, if you see a lot of hair, a lot of pubic hair, how do you feel? You and people, American guys in general. Like, you said a lot. I mean, if it's a lot, yeah, that's a little bit weird, I think. If it's, just a, I don't know. If it's tidy, I guess that's kind of a weird thing. If it's neat, yeah, then it's fine. But Okay, tidy も打っておいてもらいましょうかね。結構 neat と tidy は似てますね。両方ともこう整えられている、整理整頓されている感じです。なので陰謀がこう整理されてるっていう風に捉えると、整ってるっていう風に、こう感じられるかなと思うんですけど、まとめると、女性は腕以外は基本剃る。男性はアメリカの女性ですよ。腕以外は基本剃る。で、アメリカ男性は、陰毛以外は剃らない。で、女性の場合、こう、陰毛が生えていても、そんな、こう、絶対ダメなこととかはお互いにないみたいですけれども、でもやっぱり量が多いってなると、ってなったりもするのでっていう、なので、if you have to say, like American guys prefer women who don't have pubic hair? I would say so, yeah. Yeah, I think so.
やっぱそうやね。うん。なんか遠回しに聞こうとするとちょっとストレートに聞けなくなるからもう聞きましたけど、やっぱりアメリカ人男性はアメリカ人女性とか、まあ女性に対して、やっぱ陰謀はあまりない方が好きっていうお話でしたね。なんかこれはでも聞いたことがあるので、なんか日本ってここちょっと逆だったり人によってね、しますよね。なんかこう、全部沿ってるのは嫌だっていう人もいれば、女性に対してね。なんかこういろいろここはあるなと思うんですけど、なんかね、面白いですね。どこを剃るか、どの程度剃るかっていうのが国によって違うっていうのが、なんかこうすごいなって思いました。でもちなみに僕はこう生まれた時から毛がすごく薄くて、で、コメントとかでもインスタですごい、ソータさん脱毛してるんですかって昔からよく言われるんですよ。足とかすね毛とかも。まあよく見ると生えてるんですけど、すね毛とか、全然基本少ないんですね。で、昔はずっとそれが嫌で。なので僕、リエさんのコメントがすごいわかるんですよ。こう、男性って髭が生えてることで、うーん、あんまなんとからしさとかっていうのは避けた方がいいかもですけど、僕はですよ、個人的な、美的感覚として、多少の毛って男の人って生えてる方が、なんかちょっとこう、かっこよくないって僕は昔からすごい思っていて、自分も毛生えてほしいなっていうのをすごい思ってたんですよね、高校生の時とか。だから周りのみんなこう、すね毛とか濃い子とかが、羨ましかったんですよね。でも今、大人になって、そう、今もうみんな剃る時代になって、ツルツルになってますよね。あれはあれで、うん、それぞれの美的感覚なので、僕はいいと思うんですよ。もう誰がどうしようといいと思うんですけど、なんか僕はちょっと生えてるぐらいでいいんじゃないかなって思うんですよね。なので、今の時代になって逆に毛薄いの羨ましいねとかって言われるんですけど、いや、僕、今でももうちょっと生えてほしいなと思うくらいで、基本僕は毛は全然剃らないスタンスなんですよね。周りがやろうと何しようと、こう、ぶれないタイプなので、こう、今みんな本当に男性脱毛してるんですけど、僕はなんかそこ興味なくて、自分はちょっとのこの毛ぐらいは残しておこうかなって思ってますかね。So in my case, when I was younger, I didn't have a lot of hair, and still I don't have a lot of hair. So, I didn't like it in my case. So I was always jealous of my friends who had a lot of hair. But now in Hmm. Japan, I don't know what happened. A lot of men are shaving their hair or removing their hair, Right. um, especially pubic hair and Mm. all of their hair. Right. Um, Right. but now I feel like, or in the past too, I've been thinking that men should or can have some hair because, as Ria-san said, that makes men a little hot or sexy or manly. Mm. So in my case, even though a lot of men are removing hair right now, I don't do that, even in Japan. But Hmm. yeah, that's kind of, difference and the situation in Japan. Yeah. Yeah. Obviously, you mentioned the ads. I've noticed that there's been a lot of ads for like hair removal, Mm-hmm. and stuff like that for men. Um, Mm. because it used to be that those kind of places like waxing places or um yeah, just hair removal places used to be pretty much just for women, at Mm. least in America. Mm-hmm. Um, but I think yeah, there's some men in America too who do it. Um, the stereotype might be that they're gay men, but not. I Mm-hmm. think not necessarily. But definitely not to the same extent that it is in Japan, right? In Japan, it seems like a huge industry, the hair removal industry. But Mm-hmm. yeah. So in that case, people do that by themselves, like waxing. Oh, if you get waxed, generally it's not by yourself. Generally, people would go to a Mm. professional, whatever, a salon, I guess. Mm. Um, but for shaving, I think yeah, people would do that themselves. Mm-hmm. Yeah. Mm. I see. And Ria-san also said that, people do that by themselves, you know,
right after they shaved off, it's okay. But in a month or something, growing just a little bit, and then it's a little stinky. Not stinky. Sorry. It's a little sticky. Oh yeah. It gets that kind of like rough texture. Yeah. Then she said, I don't like it. So maybe in Japan, that's why people go to the professional salons or something. But in America, people do that by themselves. Yeah, I think so. I mean, I think in America, like if people are going to shave their arms and legs, they would just do it more often, right? So that you don't get that like sticky stage. なるほどね。そっか。そこもね、違いかなと思いますね。これで最後締めくくりたいんですけど、リエさんのご質問にいろいろ回答していたと思うんですけど、日本で今、脱毛文化が来たってなって、みんなサロンに行くのは、やっぱ生えてきた時のことを考えて、自分で剃るとやっぱチクチクとかが多分ありますよね。それを考えて、行く人が多いんですよね。で、アメリカではそれどうなのってお話だったんですけど、今、スティッキーステージがあるって言ってましたけれども、あとはラフ、ザラザラとか、チクチクとか、そういう、あとはそういうステージを踏むくらい自分でやる。なのであんまり男性がそういう脱毛サロンに行くことはなかったり、それちょうど聞こうとしてたんだよね。自分で剃るの？どうやって、アンダーヘアは剃るのって聞こうと思ってたんですけど、女性はそういうサロンに行くけれども、男性はそんなアメリカでは行かず自分で剃るので、そういうゴワゴワチクチクのステージは絶対みんな通るとのことでした。はい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？ It was so weird that we ended with the information about, rough hair. Yeah, a little bit of a weird end, but I guess, maybe it makes sense after you shave, after you remove hair, that is the end result before you shave again. そう、多分そこを考慮して日本ではみんなね、脱毛サロンとか行ったりするのかなと。なので、今日の番組の中でね、毛を剃ることが、ちょっとアメリカではまだ女性っぽい、女性がすることって捉えるっていうお話でしたけど、決してその男性がやってはいけないとかっていうわけではないと思うので、もうね、スキンケアでも何でもね、日本でもそうでしたよね。ちょっとスイーツ食べてたら女の子みたいだねとか、もう何かに対してどの世界にもこれしたら女の子っぽい、これしたら男っぽいとかっていうのはあったと思うんですけど、アメリカではその毛に関してはまだそう捉えるっていうことでしたが、僕は自由に自分がやりたいことをね、やればいいと思うので、そこは気にせず自分でやりたいようにやってもらえたらなと思います。ただ僕はライリーの気持ちもわかるんですよね。なぜかっていうと、男女で分けるべきじゃないかもですけど、やっぱり男性ってちょっと男性らしくあることでかっこよく見える時もあるじゃないですか。なので毛をやっぱ残してることでなんかちょっとセクシーに見えたりとかっていうのは僕もすごくわかるなと思うので、自分が毛がなかったからこそ毛生えてほしいな、もうちょっとなんか体毛があるとちょっと見え方が変わるのかなって思った時期も昔あったので、その気持ちもすごくわかりました。でも今日ね、いろいろ毛についてお話ししましたので、自分はこっち派だな、あっち派だなっていうのを考えながら、やりたいおしゃれをしていただけたらなと思います。僕は英語のソータという名前で検索していただくと YouTube、Twitter、いろいろ出てきます。10月19日にディズニーの英会話本もありますので、そちらもよければ、Amazon とかで英語のソータって調べてみてください。ライリーは Reilly Sullivan XD と、以上です。そうね。Only Instagram ね。Yeah, that's all. OK。はい。では皆さん今日のエピソードも以上です。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。Bye.